Hello, my dear friends. Welcome to the Russian Voice Online School. I'm Lydia, the Russian language coach. And in this lesson, we are going to learn a new Russian verb, to travel. In Russian, we say it путешествовать. Путешествовать. This verb is very specific and it has a suffix over. And when we'll conjugate this verb, we need to replace this suffix with another one, u. So over we replace with the suffix u. So let's see how it works. Я путешествую, I travel. Ты путешествуешь, you travel. Он, она путешествует, она путешествует, he, she travels. Мы путешествуем, we travel. Вы путешествуете, you travel. Они путешествуют. They travel. Don't forget that we usually use the preposition по and the dative case with this verb. And now let's see some examples. Ты много путешествуешь. Do you travel a lot? Я много путешествую. Я много путешествую. I travel a lot. Вы часто путешествуете. Вы часто путешествуете. Do you often travel? Мы путешествуем по Азии. Мы путешествуем по Азии. We travel around Asia. Лара путешествует по США на машине. Lara travels around the USA by car. Иван путешествует по России автостопом. Иван путешествует по России автостопом. Ivan travels around Russia hitchhiking. Джон и Сара путешествуют по Европе. Джон и Сара путешествуют по Европе. John and Sarah travel around Europe. Okay, very good. And now let's practice a little. Практика. Here we have 3 questions. Please answer them in the comments. So the first question. Вы любите путешествовать? Do you like traveling? The second question. Вы часто путешествуете? Do you travel often? Какие страны вы уже посетили? Which countries have you already visited? Please give your answers in the comments. Okay, guys. If you like this video, please subscribe to My Russian Voice. Want to learn Russian with a native teacher? Please send me direct message to enroll Skype lessons and ask other questions about my Russian courses. Thanks for watching and see you soon. Пока-пока. До скорой встречи.